Cook. Готовить. Готовить. Готовить also means to prepare. I will cook breakfast. Я буду готовить завтрак. Я буду, I will, готовить завтрак. Breakfast. Also, you could say я приготовлю завтрак. I am cooking breakfast. Я готовлю завтрак. Готовлю. What are you doing? Я готовлю. I have made breakfast. Я приготовила завтрак. If you're a boy, you say я приготовил завтрак. When you're talking about the past, the verb changes depend on your gender. Я приготовила, because I'm a woman. And if you're a guy, you say я приготовил. I cooked. Or I have made breakfast. Also, if you're talking about the past, you could say I was making breakfast. Я готовила. I was making, готовила завтрак. Or я готовил завтрак. To crack, разбить. Разбить. To crack. I will crack an egg. Я разобью яйцо. Я разобью яйцо. If you have a few eggs, many eggs, you say яйца. Я разобью яйцо. Одно яйцо. One egg. Or два яйца. Two eggs. I'm cracking an egg. Я разбиваю яйцо. Я разбиваю. I am cracking. А я разбиваю. I'm doing it right now. I cracked an egg. Я разбила яйцо. Я разбила яйцо. To sift. Просеять. Просеять. I will sift the flour. Я просею муку. Я просею муку. Flour means мука. Мука. I am sifting the flour. Я просеиваю. Я просеиваю муку. I'm sifting. I sifted the flour. Я просеяла муку. Or я просеял муку. I was sifting the flour. Я просеивала муку. To add. Добавить. Добавить. I will add sugar. Я добавлю сахар. Я добавлю сахар. Or я буду добавлять сахар. For example, you give a warning to someone. Hey, I will add sugar. Is it okay for you? Hey, я буду добавлять сахар сюда. Here, сюда. Это окей? In Russian, we also say okay a lot. I'm adding sugar. Я добавляю сахар. I'm adding sugar. Я добавляю сахар. I added sugar. Я добавила сахар. Я добавила сахар. Я добавил сахар. To whisk. Взбивать. 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 I'll whisk the eggs. Я буду взбивать яйца. Я буду взбивать яйца. Or я взобью яйца. Я взобью яйца. For me, it's easier to say я буду взбивать яйца. Я взобью эти яйца. Я взобью яйца. Я буду взбивать яйца. Я буду взбивать яйца. I will whisk the eggs. I'm whisking the eggs. Я взбиваю яйца. Я взбиваю яйца. I'm whisking the eggs. Я
взбила яйца. I whisked the eggs. Я взбила яйца. Or, if you're a boy, you say я взбил яйца. If you were doing it yesterday the whole day, which is very possible during the Easter celebration because we cook a lot of kind of muffins with whisked eggs on top. Вчера, yesterday, я взбивала. I was whisking eggs, яйца, the whole day. Весь день. Вчера я взбивала яйца весь день. To bake. Печь is a basic form of a verb. Also, page can be a noun, and it means stove. I will make pancakes. Я буду печь блины. Я буду печь блины. I will make pancakes. Or я испеку блины. I will make pancakes. I am baking or making pancakes. By the way, in English you make pancakes. In Russian we bake it. You guys fry pancakes and we also fry it. But we say it's a cultural thing. We say bake. Жарить would be to fry. We will talk about it later. But when we talk about pancakes, we always use the word to bake. Печь. I will make pancakes. Я буду печь блины. I am baking pancakes. Я пеку блины. I made pancakes. Я испекла блины. And if you're a boy, you say я испек блины. Again, I am baking pancakes. Я пеку блины. Doesn't matter boy or girl, you say я пеку блины. But if you're talking about the past, you say depend on your gender. Испекла блины, испек блины. To cook or to boil. Варить. I cook lunch, I cook dinner. But the exact meaning of this word, варить, means to boil. We usually do not use the word варить for the breakfast time. We usually use готовить, to prepare breakfast. Готовить завтрак. Also, готовить you can use in general for lunchtime, dinner time. Я готовлю рыбу. I'm cooking fish. Варить means to boil or to cook in general, but usually for soup or for lunch. I'm cooking lunch. It could be anything. I will boil eggs. Я буду варить яйца. Or я сварю яйца. I will cook eggs. Я сварю яйца. Or я буду варить яйца. Both sound completely natural for me. I'm boiling eggs. Я варю яйца. Я варю яйца. Я сварила яйца. Actually, я сварила means I have boiled eggs. So they are done and you can go and eat it. Я сварила яйца. I boiled eggs. And the last one, to fry. Жарить. To fry, жарить. It comes from the word жара. Жара can be used when we are talking about the weather. It's very hot outside. На улице жара. It's a noun. Also, you can make it as an adjective. For example, жаркий поцелуй. A hot kiss. Жаркий поцелуй. Let's go back to my kitchen. I will fry bacon. It was very hard to find a bacon because I live in a Muslim country. You cannot find it in every store, so please give me a like for my job. I will fry bacon. Я буду жарить бекон. Or я пожарю бекон. I will fry bacon. I'm frying bacon. Я жарю. I'm frying bacon. Я жарю. I fried bacon. Я пожарила бекон. Or I have fried bacon. Я пожарила бекон. Or я пожарил бекон. Я жарила. Я жарил
бекон утром. Thank you very much. Пока-пока.